Yes, Assalamu alaikum. Voice from Brikama, Daral, a digital voice from the Gambia, the smiling coast from the heart of the Gambia, Brikama. We're saying Tabaski Mubarak in advance to each and every Brikamanka in Brikama, outer Brikama, and all surrounded villages, around Brikama or in Brikama, right? Yeah. So we're saying we're representing red, white, blue, white, green for the Gambia today and for Africa tomorrow. It is all about Tabaski. So we are from doing about Tabaski runs there, ram sales, and then he's also doing cow sales right in the Gambia. So he will take us around and then show us the size, different categories right now, and then different prices, different sizes now. So the video will be about 8 to 10 minutes. Stay tuned and watch it to the ending, and then we will be working since in I can simply say in 2018, or 2018, I don't know. Anyway, it is 20 years ago. So right now, and then abo mo sambala sajol ni balta ni moli ni solta ni molla, then I la size solta ni molla price ran molla katum family dol bi jelo ke bulol le kafu mumbat na la ekal ni sol sang dol ka kilin sanne ya fenke ya fa ya kude ya janjang ya di molla Tabaski mo lungol tim yalan ko muslimon mo mela kontan lungolam, you understand. So nimula fo fana kala de eso fana keno ninof ka sanka bula bulu maliandi mute fo landing comme so malan Tabaski dite yene la sadio o ila ni so kamba. So right now say fo dunia ton kon lano be konton no dane mo sambatru di joni. Assalamu alaikum mbani Gambian call anim gadim bir kamam kolu. Assalamu alaikum everyone. Yes man. Yeah. So jamu Brikama Daral leti so ntol kan isol le wafu ado keda nyawo nyarandi ni momo fanande na lafta ni sol la then they are highly welcome. Yes Itodu. Yeah, I am Modu Lamin Jai. Modu Lamin Jai. Yeah, I'm Modu Lamin Jai then in Brikama Daral. Brikama Daral. Yeah. Lamin Jai ni samo no murmuro la saje ni soltan ni molla. Yeah. Ila sai so ning anu. So yalon den na symbol man kanya. So nyin tural bal bi jele then tural bal bi jele fanan nisi musol bi jele then kanya mal fanan then so then the sizable one out here. Yes. So yena jamma for yeah, they are all then so then local cows. Okay. Yeah, so ñul manke den Senegalese Senegalese muna Gambian lung. Yes, ñul be muna Gambian talent. Wol mun jelle. Ñul den yalon so nka 85 ni 95,000 from 95,000 till 85 depend tale also then yalon so then the negotiations. Yeah. Okay, ñilo yeah, ñilo den yalon so nka 50 le ñinka ani nkacha 50. Yeah, 50,000 negotiation. Yeah. Okay. Yeah. Wow, mumba bala yetan din. So ñino den nka 65 le ñinka ani nkacha. Okay. Yeah, so because nisol fanan den yalon to idamang easy at the moment, Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yes. Wow. Yeah. Idalman dia ba kaya? No, idamang dia nak. Wow. Idamang dia. But anyway, ni momo lafta nisol la fanang ni sajol then they can please then also then contact me. Okay. Nyo mo sekeno. Nyo mo wodo dum unsa ba o turanya. Yes. Last year lo big size all banun janala. This year plan mo big size all sama. No, big size all then yalo so nge janjan dile, So they are in different corners, different angles. Yes, in different angles. So you know then yalo so kana je bake. Yeah, sometimes they are somehow aggressive, Aggressive, yeah. Okay. So you know then yalo so then nka 100 le ninka cha, 100,000. Yeah, 100,000. With negotiation, yeah, with kacha. Yes. Yeah. What about this one? This one is from Mali. Malian one only. Yeah. So ñindol fanan den nka 100 le ñinka. Okay. Yes, 100,000 ninka cha, yes. With negotiation. Ñindol fanan den 145 till 150. 145. Yeah. Aninka cha, P, can you take the overlay? Yeah. The overlay pitch. Yeah. Look at this. Yeah. Wow. So now this is 145. Yeah. Sure. Yes. Yes, man. Like that one, yeah? So that one then is 90,000. 90,000. 90,000, yeah. Okay. With discussions. Okay, with negotiation, Yeah. Wow. I come also about all there. Yeah. Yes. So last year, boy, I'm come see Falba no jama for Sure. Yeah, but also there's also then in Turabal Bijele. Yes.
kanya mal bi jele comme nga foynu nyami so iba jalal den yalon so momo anala symbolo momo anala symbolo momo fana sembo se munno den yalon so ama wo fana den yalon so ya sa tano bon ka se tano den nyato domanding wo do ila ke mo alkaliji ma alkaliji ñi ponkolo fana bi jele you know fana da bi jele ñi ponkolo da bi jele fana wala won ka wa file you know assalamu alaikum yes ñi ponkolo da bi jele so ila sama wilindi fo yes chop nak yi jogal chop shit mag jangane bi ñala yeah so this is 180,000 100 yeah 180,000 with discussion yeah 180 and in kacha you know yeah yes pa is ngabi yeah hop yeah of course no last year tal kan nakila le bara this year kon kan nakima so yeen no jele ñu no mu jele ñun bina kala baani so ñun do len yalo so ka 75 le ñin kaji ani kacha okay dingolum no ñi mostly then dingol ha dol kanale then if they need it yalon so ni se kacha no but at the moment then you know so there's not a specific price for them very fixed price for them no okay yeah so nangata also ñin do la wara mañi yes ya me tolle manke 185 ta leti boy oh do boy because ba larid amul ngo kam to ko woy no yeah ñing ka 170 le foje anin kacha 170 with negotiations wow yeah feed the poor and feed the needy you know whoever can afford to buy it and sure. You know ka ke kudeti ka di mo la jana you know so mbokay comme no malen ko rek suma waji la fi nekkal tay comme nu len ko defé rek Brikama every year dam ne ñew rek ci daral bi to mom bokk na ci ñu xamantene dam leen liggéey ak mom so mom tam daf leen liggéey ak suma guys suma subscribers yi suma followers yi around the world so this time around nak dañ ko dugal both YouTube and then TikTok and right now ku buga rek nga roast from now because lo ki cial fu mu duga génn rek wax leen ñoom sax ñu dégg ko because suma duga génn rek mooy loolu dëgg maa ngi wax ñëpp ni soo waay dëgg loo ki caal doo seen morom you know duma morom non doo seen morom media house bi non doo seen morom bro yes non doo seen morom bro stanga te dëgg suma waay xam nga rek job bi honestly gis naa si suma boppa because xam nga the thing is then you know so people used to follow the page and suma waay xam nga rek they also contact me xam nga te dëgg suma waay xam nga rek ma kontaan na send them thanks to everybody yes man so and all subscribers we are ready lo nak pour am su sa client yi nak ñu la nekk di siram because client yi nak taxawal nañ la nak depuis beginning no dëgg suma waay ñoom they knows fu nekk ni suma waay I always then give them the good service and also then good prices yeah so ku jënd suma waay ca xar wala sa nag suma waay xam nga mun nga ko fee bay ba saa yoo ko soxlee nga mun ko suma waay xam nga rek nga yóbbu ko waaye of course suma waay xam nga rek dina am suma waay feeding fii bi nga xamante ne bi nga joxe tamit suma waa xam nga rek ñu toppatoo nag bi ba bara ñu wane élégant julli rek ñu ñëw waaw all right so right now cameraman bi mu ngi wane time bi rek jeex na just nga wonal ñu nekk nii rek right now yes mu ma alaat waaye xoolal bu ndaw bi nii because ñu ne loxo yi sam ñoo mutut gannaaw tam am na ñoo xamante ne loxo yi emuñ baram yi emuñ boobu nag naka la moo doon boobu tam mu ngi dem si market bi waaw bii tamit mu ngi dem si market bi waaye bii dañ fee waxtaan suma waaye lu mot suma xam nga rek 25 ba 30,000 ba 25,000 waaw so nag yu ndaw la waaw because da nga mën a gis ne am na ñi nga xamante ne mën nañoo jël yu mag waaw yi suma waay dafa dem 50,000 ba 45,000 sizable one si waaw yes na nangok nak waaw ba Gambian waaw ñi yëpp suñu waa xam nga rek these are all the local types waaw mashallah so lan ngay wax nak subscriber ak viewers yi non nañu follow suma waay Lucky Child di Gambia waaw nañu follow Lucky Child di Gambia te tamit xam na fii la daal suma waay kal leen ko foofu suma waay he's the best in the Gambia out of the rest bro yes all right so call him, talk to him live and direct kon ka fanyare why go Gambia to our Motherland for all living big unity freedom peace each and every day justice guide and therefore access towards our brotherhood. Thank you for watching. Here is the number. Talk to him live and direct. Salute to your man. Thank you. From Brikama. Daral. All right.